Доброе утро, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Итак, сломя голову. What does it mean? Что это значит? From now on, we are going to start our lessons at 10 a.m. Moscow time. Окей, давайте начнем. Сломя голову. What does it mean? Сломя голову. Давайте напишем на доске. Let's write it on the board. Сломя голову. Голову. Сломя голову is an idiom. Фразеологизм. Idiom is phraseologism in Russian language. Phraseologism. Сломя голову is an idiom. Literally it means breaking your head. Сломя голову, breaking your head. Сломя голову. But basically it means rashly or hastily. Rashly or hastily. Rashly. Сломя голову. Rashly or hastily. Rashly or hastily. Сломя голову. Breaking your head. Literally, this is what it means. I will put it in context and you will see how do we use it in Russian language and with which verbs do we use it in Russian language. This is a very common idiom. People use it very often, so you have to know it. Номер один, the first example will be with the verb бежать, to run, бежать, сломя голову. Давайте напишем бежать, сломя голову. So we use this idiom with the verb бежать, to run. Доброе утро, привет. Бежать, сломя голову. Голову. Бежать, сломя голову. To run, breaking your head. That means to run very fast. To run, to rush. Например, for example, let's put it in context. Мне надоело бежать, сломя голову по жизни. Мне надоело бежать. Мне надоело means I'm sick and tired. I'm fed up. Мне надоело бежать, сломя голову по жизни. Мне надоело бежать, сломя голову по жизни. I am sick and tired of running, breaking my head по жизни, along my life. So I'm fed up, I'm sick and tired of be always in a hurry, always on a run, always running. Да. So, мне надоело бежать, сломя голову по жизни, along my life, по жизни. Мне надоело бежать, сломя голову по жизни. Another example with the... Бежать is imperfective. Бежать is imperfective. Now, let's write an example with perfective. Бежать, perfective of the verb бежать is побежать. Побежать. As always, I advise you to learn all Russian verbs in pairs. Imperfective and perfective in aspect. This is an aspect. Бежать is an imperfective aspect. In general, to run in general, or every day. Побежать is one-time action. Perfective is about one-time action with the result finished action.
Бежать, побежать. Now let's write an example with the verb in perfective aspect. Побежать, one-time action. So here, мне надоело бежать, сломя голову. I'm fed, I'm sick and tired of running, breaking my head along the life. So it's just in general. It is not one-time action. It is not finished. This is why I use the verb in imperfective aspect here. Now perfective, one-time action, finished, or will be finished in the future. Она побежала, сломя голову, домой. Она побежала, perfective, one-time action, finished or finished, побежала. Она побежала, сломя голову, домой. Домой. Она побежала, сломя голову, домой. She ran, breaking her head, home. Yeah, maybe it was an emergency. She has run at breakneck pace. Breakneck pace. Окей, хорошо. Home. Отлично, да. So, она побежала, сломя голову, домой. So, it is not something common. It is not happening every day. It's one-time action. This is why I use perfective here, verb in perfective aspect. Она побежала, she ran, breaking her head, home. Она побежала, сломя голову, домой. This action is finished. We have a result. She may be on her way, or maybe she's home already. So it's one-time action. Она побежала, сломя голову, домой. So this is the difference between imperfective бежать and perfective побежать. Хорошо, идем дальше. This idiom, сломя голову, as well, we will use with the verb мчаться. Мчаться. Номер два. Мчаться. Мчаться. Знаете этот глагол? Do you know this verb? Мчаться. Мчаться. Here I will write perfective. So this is imperfective aspect. Perfective is помчаться. So just add по and мчаться. Мчаться. Помчаться. Мчаться, помчаться. Мчаться is imperfective. Imperfective. And помчаться is perfective. Мчаться, помчаться. Imperfective, perfective. Now let's come up with examples and we will see the difference between them. So what is мчаться? Мчаться is to speed or to rush. Мчаться, помчаться, and our idiom сломя голову. Сломя голову. Голову. Мчаться, сломя голову, or помчаться, сломя голову. It will depend on the context which one of these verbs we will use. Мчаться or помчаться, сломя голову. So мчаться and помчаться means to rush or to speed. Хорошо. Now let's put them in context. И первый пример, and the first example will be он мчался, сломя голову, в аэропорт. Он мчался, imperfective. Here I'm using imperfective. Он мчался, our idiom сломя голову, в аэропорт. В аэропорт. Он мчался, сломя голову, в аэропорт. Он мчался, сломя голову в аэропорт. So, мчаться is to rush or to speed. He was speeding, breaking his head to the airport. Он мчался, сломя голову в аэропорт. So, it's not one-time action. It's not finished. He was speeding. This was a period
Он мчался, сломя голову, в аэропорт. Or here we can use present. Он мчится. Он мчится. It will be more clear. Он мчится. Мчится. Он мчится, сломя голову, в аэропорт. This is present. Он мчится. He is speeding right now, breaking his head to the airport. Он мчится, сломя голову, в аэропорт. Он мчится, сломя голову, в аэропорт. And now perfective. Помчаться. Помчаться. This will be one-time action or finished action. Она помчалась, сломя голову, в больницу. Она, she, помчалась, perfective, помчалась, она помчалась. So already I can see by this perfective verb here that it is about one-time action. So she's not doing it every day. She's not doing it right now in this moment, like here. Он мчится, сломя голову, в аэропорт. He is rushing, he's speeding right now. Она помчалась, сломя голову, в больницу. В больницу. Она помчалась, сломя голову, в больницу. She speeded or she rushed, breaking her head, and that means very fast. This is an idiom. В больницу, to the hospital, да? She rushed, breaking her head to the hospital. Молодец, правильно. Take tinkering. Очень хорошо. Она помчалась, сломя голову, в больницу. It was one-time action. And we use perfective. Помчалась. Она помчалась, сломя голову, breaking her head to the hospital. Хорошо. Идем дальше. Отлично. The next verb that we are going to use this idiom with is номер 3. Броситься. 3. Броситься. 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 Let's start with imperfective, because I wrote perfective here. Imperfective is бросаться. This is imperfective. Бросаться. Imperfective. And perfective is броситься. Броситься. Imperfective, perfective. Бросаться, броситься. Means the same thing, to rush, to rush unexpectedly. Бросаться, броситься. Бросаться, броситься. And we can use it with this idiom, сломя голову. Бросаться, сломя голову. Голову. Or броситься, сломя голову. It will depend on the context, which one we will use. Imperfective, бросаться, or perfective, броситься. Everyday action, or an action that is happening right now in present, imperfective, or perfective, one-time action, finished action. Итак. Okay, and now let's put it in context. Let's begin with бросаться, with imperfective. Бросаться. Ты, например, люди, окей, люди бросаются, сломя голову, покупать доллары, for example. Люди бросаться. Let's conjugate it. Люди is they, они. Люди бросаются. Бросаются, сломя голову. And our idiom, of course, сломя голову.
голову, покупать доллары. Покупать доллары. Доллары. Люди бросаются. People are rushing, бросаются, сломя голову, breaking their heads, to buy dollars. Да? Люди бросаются, сломя голову, покупать доллары. Люди бросаются, сломя голову, покупать доллары. It's in general, or it's happening right now in this moment. Люди бросаются. So this is imperfective. This is imperfective. Now let's come up with an example with perfective. One-time action. Finished. Done. And let's take also people. Люди бросились. One-time action. Люди бросились. Люди бросились. Бросились. So this is perfective, one-time action. Люди бросились, сломя голову, breaking their heads, сломя голову, его спасать. Спасать. Люди бросились, сломя голову, его спасать. People rushed, breaking their head, to save him. Его спасать. So it was one-time action. It's not happening right now, because if it would be present, we would use imperfective. Бросаются, like here. Люди бросились, people rushed, сломя голову, breaking their heads. This is an idiom, so very fast. Его спасать, to save him. People swooped, breaking their heads, to save him. Молодец. Да, правильно. Идем дальше. Let's continue. And the next verb with which we can use the idiom сломя голову is лететь, to fly. Лететь. Так, красным давайте. Так. Лететь and полететь. Номер 4. Лететь. To fly. And perfective полететь. Полететь. Imperfective, something that is happening regularly or right now in this moment. And полететь, one-time action. Imperfective and perfective. One-time action or finished action. Лететь, полететь, сломя голову. And we can use, of course, these verbs with the idiom сломя голову. Сломя голову. Very fast, or literally breaking your head. Breaking head. Okay. Куда ты летишь, сломя голову? Куда? First, let's use the verb in imperfective with the idiom сломя голову. Куда ты летишь? Куда ты летишь, сломя голову? Сломя голову. Куда ты летишь, сломя голову? Where are you flying, breaking your head? That means here in this context, лететь and полететь does not literally means to fly, means to hurry, to rush. Where are you rushing, breaking your head? Куда ты летишь, сломя голову? Куда ты летишь, сломя голову? So it's not about flying, it's about rushing. This here in this context. Куда ты летишь, сломя голову? Where are you flying, breaking your head? Where are you rushing? Where are you going? Куда ты летишь, сломя голову? And perfective, one-time action. So this one is
present. Куда ты летишь? Where are you flying? Right now in present, so we will use imperfective. Perfective. Мы полетели, сломя голову, let's say, в кухню. This is perfective. Мы полетели, one-time action. Мы полетели, we flew, we rushed in this context. Мы полетели, сломя голову, breaking our heads, сломя голову, very fast, голову, на кухню, например, to the kitchen, на кухню. На кухню. Мы полетели, сломя голову, на кухню. Мгм. Мы полетели, сломя голову, на кухню. We flew, or in this context, and it means we rushed, сломя голову, breaking our heads, or basically it means very fast, на кухню, to the kitchen. Да? Maybe something happened there, and we rushed there, breaking our heads. Да? Very, very fast. Мгм. Мы полетели, сломя голову, на кухню. Or maybe the dinner was ready, and we were very hungry. Да. We were very hungry, so we rushed, we ran, breaking our heads to the kitchen. Мы полетели, сломя голову, на кухню. And it was one-time action. Not present, like here. It was one-time action, and it's finished. Мы полетели, сломя голову, на кухню. Next verb that we are going to use with this idiom, сломя голову, rushly, very, very fast, will be, and this will be the last one, удирать. Удирать means to run away from someone. Номер 5. Удирать is imperfective. Удирать. Удирать. Imperfective. And perfective is удрать. 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 Удрать is to scoot, to run off from someone. Да? Удирать, удрать. And we can use this verb with the idiom сломя голову. Сломя голову. Голову. Удирать or удрать, сломя голову. To run off or to scoot, breaking your head. Or very fast. Basically, it means very fast. Удирать, удрать. Imperfective, perfective. Imperfective, something regularly, that is happening regularly or right now in this moment, in present. And perfective is one-time action, something that happened in the past or will happen in the future, but it will be one-time action. Удирать, удрать. Let's put it in context for you to see the difference between these verbs and to memorize this very common Russian idiom «сломя голову». И первый пример. Мы видели, как они, сломя голову, удирали из ресторана. Окей. Мы видели, как они, we saw how they, как они удирали, imperfective, удирали, сломя голову, breaking their heads, голову, из ресторана. Ресторана. So it was a continuous action in the past. Мы видели, как они удирали. We saw, we were watching, we were looking like how they удирали, were running away, breaking their heads, сломя голову, very fast, из ресторана, from the restaurant. Как они удирали, we were watching them. So it's something continuous. Как они удирали, сломя голову, из
ресторана. How they were running away, breaking their heads from the restaurant. This was imperfective. Perfective, one-time action, finished action. Он забрал деньги и удрал, сломя голову на машине. Он забрал деньги, он забрал. Here I want to show that it was one-time action in the past and it's finished. Он забрал деньги. Деньги. He took the money. Забрал here is perfective as well. One-time action. Он забрал деньги. He took the money. Он забрал деньги и удрал, сломя голову, и удрал, perfective, удирать, и удрал, and he ran off, he ran away, и удрал, сломя голову, breaking his head, and that means very, very fast, сломя голову, сломя голову на какой-то машине. На какой-то машине. Машине. So, он забрал деньги, he took the money, и удрал, сломя голову, and he ran, breaking his head, very, very fast, на какой-то машине. Он, some car, на какой-то машине. Он забрал деньги и удрал, so one-time action, finished, сломя голову, breaking his head, на какой-то машине. Он some car. Хорошо. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами через пару минут. See you in a few minutes for our next class. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки.